samedi, il pour faire 3 heures fait plein, nous allons parler à émission. On nous parler sur antenne Radio de l'Espoir. On nous parler, il y a une émission de débat, de commentaires, de tout ça qui fait sujet de l'actualité, tant sur le plan politique, social, culturel et religieux. La première émission, acteurs politiques, membres gouvernement, ministres, parlementaires, politiciens, directeurs, institutions, membres bureaux, avec commentateurs et analystes, pour faire analyse avec nous et commentaires de tout ça qu'a réglé, de tout ça qu'a fait pour permettre que nous comprenions plus bien côté nier, ça qu'a fait et ça dit est-ce que vous dit avantage nous ou bien dans désavantage nous. Chaque samedi, 3h, 5h dans l'après-midi, il y a un seul rendez-vous en nous parler sur antenne Radio de l'Espoir. Reprise chaque dimanche, 8h, 10 h. Après à décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as acheté pour aller checker? Et au bail, dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions pour être là pour l'entrée? On nous parle. Est-ce que c'est petit plus là, oui? Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es qu'est pas changé? Eh bien, ou prête pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, j'en cœur dévelé? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, vous prête pour voyager. Avion qui est chargé pour l'aller, pour voler. Si la yo qui pas paré, yo tout arrêté. Capitaine n'a guettant à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. Dans l'église, c'est bon, t'es qu'on chauffé. Faut pas de jambes côté message la palais. Et si on va jambes franchement pour changer, eh bien, on va pas voyager. Au même chrétien qu'entrer dans l'église, peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé, eh bien, on va pas voyager. Aller voler, ak moun ki sauvé. Ça pas dit tout pas j'en péché, mais au guetan lavé. Moi pas con qui destination, ni braler posé. Même connaissez que Jésus, c'est là que nous parler. Est-ce que vous fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce que tu as changé? Est-ce que vous ses amis la vérité? Sinon, vous ne pouvez pas voyager. Et vous-même chrétien qui écouté. Et toute la vie où t'es mal marché. Pour quelle chance pour sauver à travers le feu? Demandez mon Dieu pour le pardonner. Ou même qui n'a Jésus et prend toute condition. Si on connaît
chrétien qui peut écouter, et toute la vie où t'es mal marché, aucune chance pour sauver à travers le feu, mais demandez bon Dieu pour le pardonner. Est-ce que c'est petit puisse là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es bien pas changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Chaya la la le, la, la la le. Chaya la la le, la, la le. Chaya la la le, décoller. Est-ce que vous parlez? On nous parle. Est-ce que ticket ou acheté pour aller checker? Yo bail dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions pour être là pour l'entrée? Est-ce que c'est petit plus là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es guet pas changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, j'en cœur t'aimer? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prêt pour voyager? Chargé pour l'aller voler. Si la yo qui pas paré, yo tout arrêté. Capitaine n'a bien pas à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. Dans l'église, c'est bon, t'es qu'on chauffé. Au pas de jambes, côté message, là, parler. Mais si au pas de jambes, faut jambes pour changer. Eh bien, ou pas qu'à voyager. Au même chrétien qu'entrer dans l'église. Peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé. Eh bien, ou pas qu'à voyager. Voler ak moun qui sauvé. Ça pas dit tout pas j'en péché, mais au bien temps lavé. Moi pas con qui destination, ni praler osé. Même connaissez que Jésus, c'est là que nous praler. Est-ce qu'on a fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce qu'on a changé? Est-ce que vous ses amis la vérité? Sinon on va pas voyager. Et vous-même chrétien qui a écouté, et toute la vie où t'es mal marché, aucune chance pour sauver à travers le feu. Demandez mon Dieu pour le pardonner. Ou même qui
qui n'a Jésus et qu'on toute condition. Si on connaît ou pas pareil. Bonsoir le monde. Jésus décagé dans la ville. Émission on va aller rentrer la caille on a l'aise dans la machine on a refait quelque chose à côté. On a parlé c'est émission pas mais émission pas nous émission de gens de bien. Émission grandette. Alors c'est l'émission des grandettes ici à l'étranger. C'est plaisir pour moi pour me capable là justement passer un petit temps avec vous. On vient passer un petit temps avec vous pour me capable là eh bien faire quelques commentaires. Moi pour aller essayer d'analyser les informations et commenter les informations, les faits divers sur le plan local, national et surtout madame monsieur sur le plan international. Je suis votre frère, votre ami, votre serviteur KBM. Victor Joseph au micro, Joseph. Alors, merci à vous, chacun de vous. Merci de choisir auprès de nous. Alors, on a fait ça au digital. Là. Alors, l'émission donc, que vous êtes en train d'apprécier, c'est bien En nous parler. C'est une émission à caractère politique, caractère aussi social. Alors, vous qui êtes branchés, je vous demande de me prêter une attention soutenue cet après-midi et surtout attachez votre ceinture de sécurité parce que je vais justement aller à une vitesse peut-être très supérieure, une vitesse supérieure parce que bon, je vais pas rester trop long ici, mais je vais pouvoir partager avec vous quelques informations. Alors restez branchés, hein, je suis sur le plan local. Et je vais aussi aller à l'international, justement, question de vous bien informer. Hein. Alors, les amis qui nous parlent, disons, ici, les amis aux États-Unis d'Amérique, les amis d'Haïti, les amis de la République dominicaine, les amis de l'Amérique centrale du Nord et du Sud. Salutations spéciales donc à tous nos amis dans la Caraïbe. Alors les gens qui nous prennent disons depuis l'Europe, depuis l'Asie. Alors nous avons pas mal de moyens pour nos amis. Alors peut-être vous nous suivez peut-être sur Facebook autrement dit, sur TikTok, sur YouTube et sur le www.radio.com et sur le 89.7 FM, la fréquence la plus captée. En bande FM, c'est bien 89.7. Nous émettons en fréquence à 2 modulations. Hein. Ouais, c'est FM stéréo. FM signifie fréquence modulée. Fréquence modulée ou bien fréquence à 2 modulations. Comme vous le voulez, c'est pas un problème. Hein. Alors donc, je suis très heureux de vous rencontrer, hein, les amis d'ici et d'ailleurs. Et je donne les amis, les francs auditeurs, les incontestés de cette émission, les stocks à nous parler. Je suis là justement pour un peu de temps. Ben, on dit souvent donc on donne petit, mais c'est mieux que rien, pas vrai. Lorsqu'on donne petit, c'est mieux que rien. Voilà, je suis là pour un peu de temps. J'espère que vous allez satisfaire. Vous allez pouvoir justement déguster les toutes dernières informations. Et je dois c'est le devoir à nous ici. C'est mon devoir. C'est mon devoir justement de vous informer. Je reprends le professeur de France au digital. À la station forte, la station de prédilecte. Voilà. Good afternoon to you. Just of your lives and on the nice of the digital.
Alors donc c'est justement comme ça. I would like to acknowledge each and every one of you. Thank you for listening. Thank you for liking the most listened radio station, the most busiest frequency 89.7 and this beautiful country is Turks and Caicos Islands. Welcome to you. If you are visiting this country, let me welcome you once again on behalf of the government and also the people of this beautiful country. Welcome to Turks and Caicos Islands. Wish a good day, good afternoon, good day to each and every police officers, every military. Those of you in the regiment, good afternoon. Good afternoon to our doctors, to our nurses, to our parliament members, our governors, and also all the ministers, all the MPs. I acknowledge each and every one of you guys, all the frontline workers. Salute. And I also would like to go over there in Haiti to shout out all those friends, old friends, my old friends in Haiti, in Cape Asian Haiti, yeah, in Cité Joval. I have friends also in Saint-Philomène, right? Saint-Philomène. I have friends in the city Cape Asian. Yeah, I have many friends like 1089. This was a moment. Also, those of you in Vertier, Audicap for Vaudois, and I have friends over there in Plangino, Montrouge, Lembe. Also, we have friends in Can Louise. I will love also to let the people know that I know you liked in Lembe. Yeah, Plaisance. Those of you in Haiti, whatever you are in Haiti, you know, south, north, west, and also northwest, I salute you today. Those of you in Dominican Republic. Yeah, I have friends over there in Chile and Brazil, Mexico, and Argentina. I salute to each and every friend in the United States of America. Yeah, my second home. Yeah, my first or second. I am not sure. Don't ask me no more question about it. Don't ask me nothing. The United States is my second home or the first. I'm not sure. One of them. But yeah, those of you over there in the United States of America, I salute my sister. My sister listening to Anupale today in New York City. Yeah, Sister Margaret Vixel listening to her radio all this time. Those of you in New York, New Jersey, Washington DC. I have friends in Washington DC. I have friends also in Kentucky. Well, but I can tell you all the states locked in today, but let me bring some out like Florida. I have friends in Florida. Yeah, thank you so much for locked in today. And also let me go over there in Canada. I have friends in Canada. I have listeners all over there in the UK, especially in London, the capital of the UK. But yeah, the UK is my country. Yeah? UK is my second country or my first country? Let me see. The UK, the United States of America, Turks and Caicos Islands, Haiti. Which one is the first one? Yeah, I can't even tell you which one is the first one. The UK. I salute each and every one in the UK, especially our kings, our king in the UK. Yeah, all the government members in the UK. I salute each and every one, every military, every police officer in the UK. UK is my first country, or the United States is the first country, or Haiti, or Turks and Caicos. I don't know. You tell me. You tell me. Yes, I would like to also acknowledge our friends in Italy, in Germany. Our friends in Germany. Yes, our friends also in Asia. Let me go over there in Dubai to acknowledge friends in Dubai, also in the Philippines, and in Japan, yes, and also in China. Those of you listening in China,
Such a good afternoon. I have Asian brothers and sisters studying over there in China, also in Japan, also in Dubai. Yes, salute. It is again my pleasure meeting you, friends, here in these Turks and Caicos Islands. The taxi drivers, also all the jigging drivers, all the big truck drivers, each and every friends. I know we have some tourists, the visitor. They like them because of most of the vehicles that they are using. They are Japanese. You know, they cannot go. They cannot go over 90 plus, 91, 90.0, right? Or they listen to Hope Radio or to the national radio station, which is RTC, or maybe the rest of them. If you are passing by, you're driving in these Turks and Caicos Islands as a tourist, you are here. Enjoy your stay. We have what you're looking for, nice beaches. Wow, the sea is blue. The sea is blue. We have a turquoise blue, every blues. Navy blues, every blues. The sea is blue and the sand is white. Yes, this is what we're talking about here. The beautiful by nature, a paradise for us and also for the tourists. Welcome to Turks and Caicos Islands, police officers. Thank you for always being outside there to secure the people. Make sure people is safe, not only the residents or the native or the visitor, each and everyone. I will let me take one pause right there, so I can say a special thank you to the police officers, to the police force, the commissioner, from the commissioner to the last grade. Police guys, we appreciate you. Okay, we don't say that so often, but hey. Let me just, by the sound of my voice, let you know that the people of this country appreciate your work, your determination, to keep us safe, all right? Also our firefighters, also our doctors. Our doctors are always there to, take care of our people when we are in needs. When we go to the hospital, to our clinic, they always take care of us, right? Our doctors, appreciate you. Our teachers, there we go. Today we have a special show. The show going to be very short today, but very informative. I can tell you, I will bring you some information, talk about what is going on here in this beautiful land, Turks and Caicos Islands, and also I will also talk about what's happening in Haiti, what's happening in Dominican Republic. I have to make a trip to Venezuela to tell you what is going on in Venezuela, and also I have to make a trip to China. You remember that the President of the United States paid a visit to China, so he met with the President of China, Xi Jinping. I'll speak about that. I will talk about the welcoming, the protocols, and also I have to let you know what is going on with Iran or Iran, because there's a lot of things going on because Israel also, there's some stuff going on there. I will also bring you there in Israel or also in Iran or Iran. People say Iran, some people say Iran, but I don't mind any which way. If you say Iran or Iran, but I say Iran, but you say Iran, it doesn't matter to me. Always, Hope Radio is leading, and then also I will bring you the information, the meeting. I'll tell you what the President of the United States discussed with the President of China, and I also will bring you some new info about the breaking news about the new virus going on widely and fast. Alright, this is 89.7. You don't want to miss this one. If you miss that one, you miss a lot. Let me
quickly take a pause. Yeah, you don't want me to take a pause? Come on now. Let me take a pause and I will come back. Yes, sir. I will come back to discuss some matters today with you. Stay tuned. 89. Stay tuned. 89. 7 FM. The must listen radio station. Let's talk show, c'est voix peuple à éducation, en formation, débat, commenté, yo, incomparable sous. Au radio 89.7, axe web, la lettre. Stock show, ce top là, tout pas tous et on seul, émission tout le monde tendait. Mission tout le monde tendait. Mission all right, let's talk show is the show everyone listening to. You don't want to miss this one because I always, bring you all the highlights information. This is my job. It is my job. It is my obligation to let you know what is going on, not only here in Turks, but also everywhere. I said the world because I have the access to go everywhere, and I got all the information. But I stick on the most important information or highlights for you today. All right, this is what I am going to do. Stay tuned. On nous parle. All right, those of you on Facebook, thank you so much, Mr. Sifraïus, qui te met saluer quelques amis qui ont besoin de nous là sous en bas live là dans Facebook, Woodley Sifraïus, moi salue et je salue tous les amis qui en bas live là dans YouTube, dans TikTok. Ou pas besoin d'inquiéter du tout parce que ça me fait là c'est pareil comme si qui important ma ba aux plus important yo et moins obligé ba aux plus important yo et que job nous même c'est ça lié job nous pas le bagage que informer ou former ou puisque nous voulons informer pour nous former ou informer ou faut que ou même tout ou faire une confiance faut que d'accord faire une confiance parce que si on pas faire une confiance nous pas informer émission on peut mêler aujourd'hui j'aime toujours dire moi choisi qu'on n'a pas fait émission fully Creole. Okay, I chose not to do the show fully Creole because there's many reasons for that. If you ask me, I don't think I'll be able to tell you. I will not tell you why, but there's a reason for that. Okay, to to the show, to mix the show, also do it in English, and also put some Creole, do it in Creole for you. And like I said, if you ask me why, I will not tell you, but there's a reason for that. All right? I can tell you, but the first thing I am going to talk about is the police, the presence of the police on the streets. Okay, this is very important. The Royal Turks and Caicos Police Force reminds all motorists, particularly those operating illegal jitney, that the lawful instruction from police officers during the stop and search and the traffic enforcement operation must be obeyed at all the times. Yeah, this is the police. This is
a statement from the police officers, okay, from the police department also, I should say. Officers have observed concerning, but before I go there, let me tell you, if you see the police officers on the streets doing the job or doing the routines, what you need to do as a driver, you need to comply with the police officers. You need to, comply. Do not resist. Do not, try to make things difficult for you. Not only for you, but also for the police officers. But I want you to know that you have a right to ask the police officer to turn the body cam on, because every police officer is supposed to have a body camera on them, and before you even answer any question from a police officers, you have the right to ask the police officers whosoever come to approach you or to ask you question or to whatever, do their own routine. First thing, you have the right, according to the Constitution, to ask the police officer to identify himself, tell you who he is, what is his name, and he need to also give you his tag number. You can ask him for his number, so not the telephone number, but his, we call that police tag number, so you know who you dealing with. Most of the time, many of people do not know if they have the right to ask the police officer for his name. Actually, when a police officer comes to you, that police officer was supposed to identify him before he asks you any question. First of all, he's supposed to come to you and say, I am Officer Z, and my police whatever tag. They don't call it tag, but I say tag so you can understand. My police tag or whatever number is that. I am attaching or working in the traffic department, and then now the police officer is supposed to give you all this information and then ask you for whatever question he wish to ask. When you speak with a police, to any police officers, in any country, right? When you speak to a police officers, you need to ask the police officers for his identity. I am telling you, you need to ask the police officer for his identity. He should not refuse to give you his identity or to reveal who he is. He need to tell you if he's a police officer, working for traffic department or whatever. He's supposed to give you some kind of identification. What you need to do when you approach a police, don't be rude, okay? But you can ask the police, could you please tell me your name and your badge number? Can I repeat myself? Go any police officer who come to you to ask you for your driving license or to ask you for whatever, you can reply to the police officer politely. I hope somebody is listening. Politely ask the police officer, could you please tell me your name and your badge number? That's why I said identification. The badge number, even if you forget the name of the police officer, but with the badge number, if you go to the department, they will find out who that person or who that police officer was. Okay, this is the right that you have. It's not like you being rude. It's not like something wrong if you ask the police officers for his badge number and for his name. Okay, officer, could you please tell me your name and your badge number? Okay,
And you can also ask the officer, may I ask which department you are with? Okay, you can ask the officer also you can ask the officer in which department he's working, he's fulfilled, or in which department he's working for. So I am trying now today to educate you, listeners, drivers on the streets, because most of the time you have the traffic police officers on the streets. They stop you and they just ask you, man, can I have your can I see your driving license? Yes, the officer can come to you like that and ask you, can I see your driving license? Yes, officer, not a problem at all. You should reply. But could you please tell me your name and your badge number? Okay, this is a right that you have. But understand that when a police officer comes to you, you don't fight with the police officer. You don't pretend that you want to fight or you refuse to cooperate with a police officer. If you refuse to cooperate with the police officer, you will get arrested. Okay, you will get detained. Okay, once you get detained, you get charged. Okay, well, always be a cooperative. Always cooperate with our police officers on the streets or wherever you are. Even if you're in Turks and Caicos, you're in Haiti, or you travel, you visiting a country, a police stop you. You can ask the police officer, that police officer, to for some identity, but at the same time, you need to cooperate. When the police asks you to step out of the car, you have the right to say no. You prefer to ask the police officer, okay, what do I do wrong? Why? But if you have to cooperate, I mean, certain way, without being, so disrespectful. Okay, so again, if you driving, when you're driving, a police stop you, or police car, police jeep, or police patrol stop you, and first you need to do, put your two hands on the wheel. Can I repeat myself? Put your two hands on the wheel. Because if you ask me why you have to put your hand on the wheel, because the officer will feel more secure when you put your two hands on the wheel of the vehicle. Because if you study the traffic law or the traffic, and this is something you will get along the way, they tell you, if a police officer stop you, first thing you need to do, put your two hands somewhere where the police officer in question can see your hand freely free. Because if you put one hand on the wheel, the other hand somewhere, or moving around, the police officer may feel or will feel insecure, and he can pull up his gun on you because he feel insecure. When the police stop you, make sure you find a good spot. Don't stop right away in the middle of the road, even because the police, siren is coming on, woo, 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 and ask you to stop. That doesn't mean the police, when they turn the siren on, they ask you to stop. They don't ask you to stop anywhere. I want you to know this. The police don't ask you to stop anywhere, The police ask you to stop wherever you can, wherever you can. I need to be more focused on this, try to help people, because most of the time when you heard the siren of the police, you feel like, oh my God, you feel like oh no, let me stop quickly. No, you need to find a good spot, you need to find a corner, you don't need to block the traffic. The police understood, the police officer who turned the siren on, they understood that you have to find a spot for you to park. Okay? So you don't have to, only if you heard the ambulance sirens,
Yes, you need to find a way quickly to put you on the side. But I'm not talking about that today. I will probably talk about that maybe next week. But today, let me focus on the police. Routine, being on the road and stopping the drivers. Okay, if the police stop you and whatever, if the police is on the ground or the police is on the patrol and they turn the siren on to ask you to stop, you need to find a good spot to stop. You keep going slowly. What you need to do, once you heard the siren of the police, turn your emergency lights on, okay? And then to respond to the police, that means you communicate with the police, with the police officer to say, yes, I heard you, but I am trying to find a spot to stop. Oh my God. Hey, this is something you need to learn, right? When the police siren you and ask you to stop, first thing you need to do, turn your signal to whatever, if right or left, depending of your location, to prove the police officer in the patrol that you will stop, but you are trying to find a good spot. And then slow down. Don't stay in the same speed. Slow down. So the police officer would understand that, yes, you heard them and you are trying a spot to stop. Okay? Then when you find a spot to stop and you stop, leave your two hands on the wheel. I don't know if you get me, but I'm trying now to help you from getting in trouble. You leave your two wheel in the street. Do not open the door. Do not come out. Can I repeat myself? Do not come out. Stay behind the wheel on your chair and put your two hands on the wheel. When the police officer now park behind you or whatever, when they come to you, then they will ask you, good afternoon. Some of them will say, but some of them will not say good afternoon, the big chief. But some of them, the polite one, the very professional police officers, will greet you first by saying, good morning, good afternoon. I am Officer Joseph Vixel, okay, and my badge number is 110, and I am part of the traffic department, or you can ask, I am with the traffic department. May I please see your driving license? Well, an officer like that will come to you. You have no question. You just said, okay, officer, my wallet is in my pocket. My driving license, is in my wallet, and my wallet is in my pocket. Or my wallet is on my glove box compartment. Can I please reach to it? Oh my God, I'm trying to help some people there. Now, the police officer will say, okay, you may. Then the police officer will put them in deep position while you push your hand inside the glove box compartment or the rest arm, the center console box, or from your pocket. How you communicate with the police officer, there's no mistake, nothing, everything is smooth so far, because the police officer identify himself, and now you cooperate with the police officer, telling him that, yes, I have the driving license, but it is in my pocket, it is in my glove box compartment, it is in my center console box. Can I reach to it?
then the police officer will have no problem to say, yes, you can or you may. Then you pull it up, you give it to the police officer, and the police officer will say, do you know why I stopped and you? No, you were speeding, or we're doing a just, normal routine, and and then now you take it from there. Also, if a police officer come to you and not even, said or saying what I just repeat, maybe they may come to you and say, hey, can I driving license, please? Right? So now you don't know who you're dealing with. Because first of all, the police is not identifying themselves, and then now you ask for the driving license. Now, let me tell you, you have the right to ask the police officer, officer, before I proceed with my driving license, may I please know your name and also your badge number. This is a right that you have. Okay? And then you also can record the conversation. You can also ask the police officer, officer, do you have a body camera on you? If you see it, don't ask if they have. Ask the officer, officer, is your body cam on? Is your body cam on? Ask the officer if the body cam is on. Yeah? And the officer must say yes, because that's why they have the body cam for. Body camera on the officer is helping the court, the judges, to determine who is at fault. Because that's why officers have the body cam on. You have the right to ask the officer to turn, if it is off, to turn it on, the body camera. Okay? And then, after, you can tell the officer also, officer, I would like to record this conversation between you and I. And the officer shall not tell you you cannot record. You can. This is a right that you have. But you have to let the officer know that you are recording. Okay? And then, after the officer, if the officer refuses to tell you who he is or give you his badge number, then now you have the right to tell him that you will not speak with him. You will call your lawyer. Because you don't know, you cannot confirm if you are speaking with a true police officer. This is exactly what I am here to tell you. For you to know that you are speaking with a true police officer, he needs to tell you his name. He needs also to tell you his badge number. And then, if the officer refuses to do these things, you can tell the officer, and then, officer, I don't try to be rude. I am not trying to resist, or I am not trying anything wrong. But officer, if I don't know who you are, I will not provide my driving license. I would prefer to contact my lawyer. And you take your phone, say, officer, I will make a call. You take your phone and you call your lawyer, and you tell the lawyer that you are in danger. Every family is supposed to have a lawyer. Everyone is supposed to have a lawyer. Okay? You have to have a lawyer when you are in danger, when you are in trouble. It is not good for you to go look for a lawyer when you are in danger. You have to be prepared for whatever comes your way. I'm speaking some good sense here. You may not like it, but I am trying to open your eyes, because your mind is too close. Open your mind. A police officer is not your enemy. I said that all the time. A police officer is not your enemy. A police officer is your good friend. He is an officer, someone, working with the law, someone that is there to make sure, assist
the court to make sure, everyone is safe. But a police officer is not your enemy. He's supposed to be your good friend. So that's why I will never fight with a police officer. Why should I? Because they're supposed to be my protector. Yeah. So what you need to ask the officer, could you please tell me your name and your badge number? And then, if the officer provided this information to you, then you can further ask, may I ask which department you are with? Traffic, criminal, which department? The officer can, also reply, say, yeah, I with the traffic department or whatever. Okay. In many places, police officers are expected to identify themselves when asked, okay? Especially if they are not in uniform, okay? But even if they are in uniform, you can ask them, okay? This is a right that you have. You can ask them, okay? Ask them to identify themselves. And then when you ask, this is not something rude. It is not, you're not crossing the boundary. You do not go over the boundary. You do something that is right. Okay? But when you ask the question, make sure you ask the question polite. Okay? Simply polite approach. Greet the officer calmly. Ask for identification. Note the details. Don't, hey, police, who you are? No. Make sure you speak with the police. Make sure you make the police feel comfortable. The same way the police officer, they're trained to make you feel comfortable to speak with them. No aggression. The police should not come and aggress you unless they find out you've been doing or you are doing something wrong or criminal actions and something. But if you are just a driver, a normal routine, the police is supposed to make you feel comfortable to speak with them. This is the law. Right? An example, you can greet the officer, good afternoon, good evening, good morning, officer. For my records, okay, could you please show me your identification and your badge number? Or can you please tell me your name and your badge number? And make sure you tell the officer good afternoon, good morning, even if he did not say, if he's not saying anything, or if he come to you not saying good afternoon, but you be polite. Always be polite with the officer. Say good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, good noon to you, officer. For my records, could you please tell me your name and give me your badge number? All right. Before we continue, may I know your full name, your rank, and department? You can ask all that, okay? Could you please show me your ID? I don't ask for ID, but I ask for name, I ask for badge number, okay? All right? If you can ask the officer, to have these things, right? And then, but always stay calm. Stay calm. Calm, not calm. Stay calm and respectful. Do not argue. Physical resistant is not good. Do not argue with the officer. Keep your hands visible. Speak clearly and politely with any officer, okay? In many countries, officers may identify themselves when requested, especially during official interaction. Some officers will not come and say, I am Officer Joseph. They just will if you ask them, okay? All right, I give you a few examples. Hello, officer. May I please have your name and your badge number? Officer can tell you, hey, I am Officer Joseph Vixion. My badge number is 243 or 245 or 2 whatever it is. So, if we do it like that, we will have less trouble in our traffic, on our road. You will have less trouble with the police officers, because sometimes I want you to understand the police officers, they are human beings. Sometimes they come to work, they're not
They're not on the mood. Now you will ask me why a police officer is not on the mood. He's not a human being. He don't have feelings. The police officer have feelings. Okay, he's a human being. Maybe he is carry some load, and then while he come to work, and then he try to be a nice police officer, but you hurt his feelings because he already got too much. That's why sometimes we see the police say, you know what, come out, you are under arrest because you pissed them off, right? Yeah, you know, they have feelings. They come to work sometimes with trouble. They got so much. Family not well. Wife is not well. Child is not well. They don't have money. They have bill to pay. They have this, they have that, or they just receive a news. Mother passed away, father passed away, brother passed away. But they still have to work, right? But when they come to work, then you can make his day or their days, good. You can make his day bad and terrible. This is exactly what happened in our cities. Alright? So, après-midi, j'essaie de faire petit parler ça. Je ne peux pas dire tout ça que je dis là en créole. Mais je dis presque tout ça qui est important. Vous comprenez? C'est un droit qu'on gagne. Le ou dans la rue police rete ou. On dans la rue police rete ou. Ou gen droit pour demander police là. Son droit, moi dit, son droit constitutionnel. Ouais, si vous voulez mal bon article dans la constitution pays ça, m'a bon li. Mais son droit tout qui régit dans la loi de la circulation. La loi de conduite. Alors on a parlé de circulation, OK? Policier l'arrêté ou policier lui-même, il t'a dû identifier, il t'a dû dire écoutez, moi-même c'est Joseph Fils-Aimé. Et badge numéro badge moi c'est 333. Un exemple. La police là yo, en pile police qu'on vient sur, en pile police officier qu'on vient sur, officier de police là pas identifier. Mais m'a dit que son droit fondamental qu'on gagne. Pour demander police là pour non. Mais si police arrêté ou l'arrêté ou par exemple si police là c'est atelier l'arrêté ou pas oublier que direction police là mando pour faire c'est lui pour faire par exemple des polices qui l'ont jamais il doit faire ça on fait ça mais les différents si on machine police passe sirène là et puis les mando pour camper les yon machine police qui gagne sirène arrêté ou pour bagaille pour faire pour capable répondre avec un policier yo qui dans machine qui passe sirène qui mando pour camper hein ou doit répondre avec yo affirmativement. Comment capable répondre? Premièrement, faire signal suivant de bon location quoi. Si c'est à gauche, si c'est à droite ou pas le camper, faut faire signal. À la minute qu'on fait signal ou réduit vitesse là, ça veut dire sauter à 30 000 à l'heure ou descendre à 20 000 à l'heure, à 10 000 à l'heure, automatiquement, vous voyez une réponse par policier qui n'a patrouillant, qui n'a pétrole là, pour dire que moi, pour le camper, oui, moi, pourquoi jouer un côté pour me camper. Et pas oublier que le policier, il n'est pas demandé pour camper rapidement dans le mi-temps là, où il a bloqué là, oui. Non. Le policier connaît, il faut chercher un côté. Le policier arrêté, on va chercher un côté convenablement convenable. Moi-même, je dis nous ça parce que je voulais nous connaître, droit nous. Police là connaît que faut nous camper un côté convenablement convenable, sans nous pas obstruer, sans nous pas bloquer le trafic là, sans nous pas bloquer la rue. Ou besoin, premièrement, les policiers arrêter aussi dans la machine, ils font sirène ou senti ça va la parler. Ou fait signal pour dire officier que m'a pas le camper et ou ralenti. OK, ralenti avant. Alors on allait pas ordre ou ralenti de vitesse côté hier ou lever pied sous gaz ou commencer mettre pied sous frein pour le lumière stop là ou sous ralenti ou fait signal pour dire que on pas le camper et puis on va chercher un côté pour camper qui pas déranger trafic là. Voilà, la police là camper ou fin camper changer chauffeur qui va conduire ici
que vous conduit en Haïti, n'importe pays, le police arrête au pigot descendre machine, ni pigot ouvrir porte machine pour descendre. Dans l'autre pays, il y a peut-être tiré. Ok, la police a senti pas en sécurité. L'offre campé, toujours quitter ceinture de sécurité on. Et puis mettez deux mains sous volant. Les gens m'appellent, mettez une main, puis faire l'autre main après, abattre pour serrer un bagage, et pour faire ça, police la pense absentil li pas en sécurité, les cas est tiré. Surtout aux États-Unis. Après d'en tirer, l'homme qui était démon sous volant, police la pas venir, officier pas venir côté, a dit si je voulais, il y en a qui sage, il y en a qui recevoir instruction pour ça. Police la recevoir instruction pour que c'est lui qui salio et c'est lui qui doit dire qui est lié, qui numéro badge. Mais il y en a pas fait. Si il faut ça venir de dire bonsoir, moi c'est Joseph Vexay. Et moi-même, badge c'est 25-25. Moi, cantonné dans le trafic là, et que m'a fait normal routine, moi, t'avais fait une vérification dans le document qu'on gagne. Est-ce que m'avez permis de conduire? Ok. On est à police a déjà identifié, il dit qui est lié, ou pas de questions pour poser. Ou déjà répondre, il déjà répond une question. Ça c'est officier qui est professionnel là. On va pas dire officier oui, moi capable, mais officier permis de conduire li dans coffre machine là, permis de conduire li dans mi-temps là côté même chita, permis de conduire dans bouche dans poche moi. Est-ce que ou OK, est-ce que va permettre que moi arriver prendre le côté lié. Surtout dans les pays étrangers, en Haïti, ici, il n'y a pas trop de bagages. Dans les pays étrangers, il n'y a pas qu'à seulement poupe ou fouer mon ou à coffre là. Pour le savoir connaître ces âmes à prendre. Il y a qui tiré. Il a pas dit oui, attention. Il y a qui à les âmes. On a les polices attendent dit ça. Il y a au corps pour eux. Il a dit OK, mais il a mis en position D. Après, mène sous âme et puis il a fait un petit bac. Ça, c'est policier qui est professionnel, ok? Oui, on va pas le dire cimetière aller dans l'académie. Ok, bah, on va pas dire trop bagage. Si on trop bagage, on va trop bagage, moi, moi, je. Ou qu'on aime karaté, moi, je vais aller dans l'académie, ou bien, une notion académie. On va pas trop bagage, moi, je. On va qu'on aime qu'on zam. On va pas tout bagage, ça. Ok? Donc, on est à, ou fouet, mais, côté, ou mandé policier au tabralé, ou râler boussou, que fille, que garçon, ou ouvrir ou bail permis de conduire. Maintenant, si policier n'a pas identifié, c'est droit qu'on gagne pour demander policier, officer, may I please know your name and have your badge number. Right? So, vous demandez officier, est-ce que je connais qui est comme relais? Est-ce que vous avez un numéro badge? Le numéro badge là, c'est lui qui identification policière. Mais si vous avez non policier, mais de bouchons, il était bon 10, 4, 5. Ou déjà qu'on est dans le département ou à porter plainte, ou dit mais qui officier que tu checké ou mais qui officier que tu côté par la veille. Maintenant, si officier a refusé, que li pas ta de refuser. Si il refuse bon bah ça yo ou qu'a dit officier, moi pas senti confortable pour me parler avec vous, moi pas même quoi que ou son policier. D'ailleurs, ou pas qu'à identifier ou nous pas bon numéro badjo dans ce sens, moi préférer relais avocat. Officier ne pas capable avant non s'il vous plaît ou bon temps pour me l'avocat et puis depuis officier attend de après les avocats il est obligé bon badge parce qu'il connaît c'est une obligation qu'il gagne pour le baou badge number on est ou gon l'autre obligation ou gon l'autre droit encore officier qui dans trafic yo gagne caméra sous yo le body camera caméra de surveillance qui n'a koyo qui officier pas de contrôle li depuis là bas enregistré image aller en côté c'est magistrat avec des monde haut gradé qui gagne accès policier pas qu'à record ça la record il pas qu'à effacer il pas qu'à modifier il pas qu'à éditer il pas qu'à faire rien son droit qu'on gagne l'on parle avec officier pour dire officier s'il vous plaît est-ce que caméra sous est-ce qu'il on d'ailleurs, là, on va prendre une petite lumière rouge là-dedans. Après, s'il dit, on va demander aux officiers pour confirmer. Il faut voir une lumière rouge là, l'humain. Et si pas, on va demander aux officiers, s'il vous plaît, est-ce qu'on a
officier, s'il vous plaît, comme son obligation, son droit que bien, tourner, ouvrir ou bien turn on caméra qui s'ouvre. Ok? Donc, officier pas qu'à refuser, puis dire que les pas turn on caméra. Si elle fait ça, qu'on n'est pas en sécurité. Alors, l'officier a fait ça, il fait tout le ça. On a son officier qui n'a pas de problème avec elle. Il clair dans sa radio, les caméras on, les pas fort méchanceté parce que les caméras on dit bon pour vous, les bon pour l'officier, sous des vieux causes contre l'officier, les cas employé contre vous, sous l'officier a fait abus ou qu'à discuter dans la cour, devant le tribunal, devant un juge. Ça veut dire, bah, les caméras, ils doivent toujours on. Puis, j'aime parler avec l'officier qui vient dans le cas où, s'il n'y a pas de caméra pour dire qu'on parle avec elle, et pour parler avec elle, on pas en sécurité. Ok? Ou doit coopérer avec la police là, ou doit coopérer avec l'officier de police là, mais lui-même tout, il doit eh bien, montrer là, la hauteur de tâche comme un professionnel officier de police. C'est une compréhension. Est-ce que c'est clair? Hein? Est-ce que c'est clair? Par exemple, la police a venu, pour des licences, pour m'assurer qu'on s'est mis colté ou non, bah, comme ça. Faut qu'on a qui police soit pas dire. Faut qu'on a qui police que on a fait. D'ailleurs, policier qu'on fait quelque bagarre ou pas, même quand qui police arrive, on va porter plainte, on qui officier ou pas on est. Et puis tout, on le doit qu'on gagne, on doit dire officier pendant ou même on bombarde les caméras capable enregistrer, officier map enregistrer conversation. Mais puis gars enregistrer conversation sont pas fait police là qu'on est ou bien officier de police qu'on est que on va pas enregistrer. Alors, on est à supposer que je vais dire pour qui ça a demandé, faut que nous fassions police qu'on n'a pas enregistré. Bah, parce que si on c'est pas police pour s'il a fait ma vie, bon, il dit, dit que m'a pas enregistré. Mais c'est justement pour capable recadrer policiers, l'aile qu'on n'a pas enregistré, les gagnants de bagailles que l'État doit faire et la petite qu'il pas doit dire qu'il pas fait. Et me dit non. Pour les salariés, même son monde même avant. Son monde même avant. Il y a un feeling. Ok? Il y a un feeling. Il y a un feeling. Il est nerveux. Il est fâché. Il y a parfois des polices qui viennent travailler, officiers qui viennent travailler. Ils viennent travailler malgré lui. Après, il finit souvent une mauvaise nouvelle. Soit maman mourit, soit papa mourit, soit soeur mourit, soit madame l'hôpital, soit Timon l'hôpital. Soit caï pas qu'à payer, soit misère, soit on qui les demande $200, il peut pas gagner, ça va problème. Les vins travail qu'on est là, les vins travail, eh bien, mais où qu'on est à la cale agacé parfois, où qu'on arrive, j'ai une grosse difficulté avec police, ou dire police là mal élevé, c'est pas parce qu'il t'a mal élevé, c'est situation, et puis ou même, ou vient pas corporer avec elle, c'est qu'elle est toujours plus bon. Pour coopérer avec un officier de police. Pas bien, police là, lui-même, c'est vrai, c'est un monde qui a de morale, mais c'est monde lié. Un officier a de morale, oui, mais c'est monde lié lui-même avant tout. Changez ça. Right? Donc, si nous faisons ça, nous coopérons avec la police nous pas doit courir à faire, à sécurité, non. Mandez policiers pour identifier, mandez policiers pour dire qui est-ce qui est, mandez policiers pour ça arrêter, nous mandez policiers pour ça bonne contravention, mandez policiers qui ça nous fait qui vont, mandez policiers. Même gens aux États-Unis, même gens au Canada, même gens en France, même gens en Angleterre, tout pays est sérieux, ou capable de demander aux officiers, what I do wrong. Alright, you cap demander aux officiers, pas demander me conseil, pas tout ça. If you ask the officer what I do wrong, the officer must tell you what you do or did wrong, why he is stopping you for. He need to tell you, okay? Some police officers just say, man, don't ask me no question. No, this is not professional. A professional officer will tell you everything, make the job very smooth for everybody, smooth for everybody, officer and also the driver. I hope you understand. Now, let me go to the traffic situation. I see that the police force published a statement saying that the Wild Turks and Caicos Police Force reminds all motorists, particularly
operators of illegal jigneys that lawful instruction from police officers during the stop and search and traffic enforcement operation must be obeyed at all the times. That's why I come with that. Officers have observed a concern, concern or some jigney drivers refuse to comply with officers' lawful request, including surrendering the vehicle keys during enforcement actions under the road traffic law. They talk about the traffic article 13.1 state that section 13.4 states that no public service vehicle other than a licensed taxi cab shall stand or play for casual hire. And they're talking about any person who use it or offer a public service vehicle not being a licensed taxi cab for casual hired commits a offense or an offense. Okay, so they talk about that. The fine is $1,000, imprisonment for up to 6 months, or both fine and imprisonment are possible. So, hey, y'all need to be careful down there. Okay, out there. Person found operating public service vehicle without the required taxi license or valid public service operator's license may also face impoundment and of the vehicle use and the commission of the offense, and also possible disqualification from driving under the entrance article. Additionally, any person who resists or obstructs, okay, or interferes with the police officer and the law execution of the duty may also be arrested and charged. This is what I mentioned to you earlier under chapter 3, chapter 3.8 of the offense against the person, right? Section 25, assault on a police officer act. A person shall assault, resist, or willfully obstruct any police officer on the due execution of his duty, or any person acting on aid of such officer commits also an offense, and on conviction is liable to imprisonment and for a term of 2 years. So if you disrespect a police officer or obstruct their works, you can go to jail for 2 years. Oh my God. The same note I am reading, we are also reminding motorists of their obligation on the seatbelt legislation, section 51, adult driving and reading, or reading in a motor vehicle is driving and riding. Oh my God, what is that? Driving and reading. What is it? Driving and reading in a motor vehicle and a contravention of seatbelt regulation carries a fine of $250. So section 52, children driving a motor vehicle without insurance, children without properly is a code of $250. Members of the public are encouraged to cooperate fully with officers carrying out their lawful duties. So this is a note that the police officer published. To be honest, it is something you need to take consideration. You need to take into consideration. Dans ça, la police mette dehors, faire connaître que vous avez fait tout ça, mais qui a conduit machine quand même, qui a opéré machine,
puis obéir avec la police, officiers yo même surtout monde qui a fait du coup illégal, officiers yo même yo dit yo ouais que là yo prend machine yo pas veut corporer yo pas veut bailler les machines yo mais yo dit selon article qui gagne article 13 là point 11 il dit article 13.4 là tout dit que quel monde qui doit faire taxi s'il pas gagne licence taxi il parler de ça donc pas qui fait ça selon article 13.5 là monde ça les mêmes les commettent une offense ça il y a une offense condamnation ça c'est $1000 et puis on est capable de prendre 6 mois de prison et il est capable de prendre tous les deux ou bien il paye $1000 et puis prendre 6 mois de prison. Yo parle tout dans même notre ça là police publique qui a opéré qui a fait taxi qui cause ça public qui a fait taxi alors si on a fait taxi qui a une propre licence ça qui ou bien qui travaille en police qui était qui a fait résister qui a obstrué qui a obstrué qui a pris camp face à la police selon article 3.8 là ça s'il manque de dégâts avec la police il est capable de prendre jusqu'à 2 ans prison c'est tout bas et c'est régions ça même qui fait m'aller font-ils parler sur question de loi. Il me faut parler sur question de loi qui est très important pour un monde connaît et comment bataille là et comment pour nous capables et bien maintenir un peu fois nous connaissons une bataille plus difficile que ça l'état de hier. Ah ben moi c'est me dit quelque chose là qui est important et rapidement gagner qui cause ça allons bon l'argent c'est fini sur moi l'argent c'est fini sur moi mais bon c'est que me dit ça me dit là yo dit et amis pour faire amis capitaine là autant de questions là loi trafic là sous ton mot mettons mot sous bagomo m'a pas avancé mais c'est en aller vite si on faire le 23 sur WhatsApp sur appel direct est-ce qu'on a un mot on va ajouter par rapport à quand on dit sur question loi trafic là, ou bien gens policiers doivent approcher est-ce que ou même ou jamais pensant pour dire police là pour l'identifier est-ce qu'on compte faire ça eh bien il y a un monde qui compte faire ça ou quoi je me félicite pour ça parce que ça c'est un droit qu'on gagne, c'est pas parce que ni ou aucun, c'est parce que ni ou manquer policier à l'égard, mais c'est un droit qu'on gagne, et bien pour faire ça. N'a pas aller un petit genre, et puis vite, il y a information comme tabac dans le pays, ça, même changer, ça toujours dit nous. Moi-même, là, moi, je dis que c'est plus important que l'information. Nous sommes capables de lundi, nous charger l'information, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes capables de bonne information, mais là, on a parlé de ça, on a parlé là, on met qu'on a, il y a un répondant, il y a un poids, et c'est ça, on a parlé de livre. Well, c'est ça. Yo gen poids et je pense que le fait que yo gen poids n'a quitté avec tout yo ça nous va retirer ça nous va mettre on a le fond coup de pied on a fond coup de pied aux États-Unis ben oui ici information c'est pour lundi sur radio lundi m'a fait un coup de pied aux États-Unis il y a président Donald J. Trump monsieur Zate font visite une information là qui est sensible et il y a président Donald Trump qui a fait une visite dans le pays de la Chine l'état croisé avec homologue président américain Donald Trump lui-même il retournait hier la Kaile aux États-Unis il dit que réunion qui a été gagnée avec homologue dans le pays de la Chine, c'était une bonne réunion. C'est ça, président Donald Trump a fait qu'on a. Eh bien,
président Donald Trump a dit réunion était très fructueuse, il a discuté avec la Chine sous question Iran, guerre en Iran. The president of the United States clear and tell the people of America that he met with the president of China, and they discussed a lot of things, and they will work together to strengthen their relationship and also grow the business, exportation, and things like that. The president of the United States, Donald Trump, said that he talked so much with the president of China, and he hoped that the relationship will be more tight. So he said when he came back from China yesterday. Also, the president of the United States is now seriously considering making Venezuela the 51st U.S. states, according to Fox News. Okay, according to Fox News, the president of the United States is considering, making Venezuela the 51st states. 51st U.S. state. If that is the case, a lot of people, will contest that. The president of the United States talking about a lot that he may considering to make this Venezuela become the 51st states. What do you think about that? Venezuela have everything, all the resources, all the gas, all oil, all everything. Well, I think the president of the states of the United States is not thinking wrong, because having Venezuela. It is 5 p.m. Il est 17h. First, U.S. states. This is a good move, but the people in Venezuela rejected this proposition or even this allegation, and also the president by interim and Venezuela reject this allegation. There's no way, according to the president of Venezuela, there's no way Venezuela will become one of the states of the United States. Venezuelan acting President Delcy Rodriguez told journalists on Monday that our country had no plans to become the 51 or 51st U.S. state after President Donald Trump said he was seriously considering to move with that. So far, this decision is not welcome, according to the information that I have. Try to get Venezuela. That is big. This is big. Okay. Hope Radio 89.7. Hope Radio 89.7. Have fun. We also. I am going to talk about the war that is going on in the Middle East. What's happening there. We all are fighting, praying also for the world to stop. M'a joké rapidement, président américain Donald Trump dit qu'il a envisagé là pour le café pays Venezuela 51e État pour les États-Unis, c'est ça. Eh bien, président Donald Trump lui-même
il fait connaître. Le président Donald Trump qui fait déclaration ça, quand il dit l'a considéré pour le faire Venezuela venir en state, eh bien, il y a le président, acteur président, nous voulons parler de Dalcy, il fait connaître que, eh bien, pays là, pas qu'un plan, il n'y a pas en tête pour y venir tourner un État pour les États-Unis, ils ont peut-être une démarche déjà, eh bien, responsable dans le pays Venezuela, rejeté avec un rejet de mes président Donald Trump qui était allé faire une visite en Asie. Il était déjà parlé avec le président chinois Xi Jinping. Il dit discuté un peu de cause avec le président chinois. Il même parlé de questions renforcées bien relations, renforcer tout. Non seulement renforcer relations, renforcer coopération pour être capable de eh bien plus relations et surtout pour être capable de grandir position ensemble qui dit tout l'été parlé avec le président Xi Jinping sur question guerre là entre eh bien les États-Unis sur question guerre là entre Iran et surtout Israël et il parlait de Strait of Hormuz là que lui-même la main pour que les capable d'ouvrir les dit président Xi Jinping d'accord avec elle. En tout cas information c'est le président Donald Trump lui-même là qui confirme. Bon, moi c'est chita avec Xi Jinping, c'est une belle bagaille. Le président américain s'est déplacé aller en Chine, changer ça c'est beaucoup. C'est le président américain. Là, il parlait avec Chine. Chine, c'est pas un petit pays. Non, c'est la grande puissance mondiale là, sur le plan économique, technologie. C'est la puissance même. C'est la puissance, ok. Le président américain lui-même, il connaît ça, la Chine vaut dans tout sens. Eh bien, le président américain décidé là, font coup de pied. C'est font coup de pied. Mais oui, font coup de pied à le parler avec homologue à la barre. Il y a un Trump qui voulait arrêter l'ancien président cubain Raúl Castro qui a 94 années. Le département de la justice américaine a travaillé pour jouer une accusation criminelle contre l'ancien président cubain Raúl Castro, d'après sources qui habituées à ce dossier. Eh bien, amplitude de questions, les montées, les clairs, mais le procureur fédéral et examiner une quantité d'accusations possibles à coup et quelques qui gagnent un rapport avec l'armée cubaine écrasé 2 avions qui étaient pour organisation exil cubain américain qui étaient les Borders, ça a dépassé en 1996. Le président américain, monsieur, a cherché pour l'arrêter Raúl Castro, ancien président bien cubain, qui gagne 94 années. Bon, président américain même, faut-il poser les gars qui 94 années, s'il était 3, 4 ans, encore 5 ans, pas les gars titans pour y vivre, en tout cas. Le président the president of the United States is looking to get lock up the former president of Cuba, Raúl Castro. I can tell you this is another something, eh? Yeah. Another something the U.S. is moving to indict Raúl Castro over 1996 shutdown of humanitarian plans. The U.S. is taking a step to indict 94 years old former Cuban President Raúl Castro in connection with Cuba 1996 shutdown and plan operated by humanitarian group Borders to rescue the U.S. official told CBS News. Borders to the rescue was a Miami-based Cuban exile organization.
Well, the proper term is organization, but if I say organization, everybody understand it, right? That previously flown hundreds of mission rescue Cuban refugees and the Florida Strait, but had also dropped the case for some reason. But now the President of the United States, Donald Trump, wished to come back with that and to get Raul Castro locked up. That is something. That is something. Let me make a tour to Haiti. I'm not going to stay long. In Haiti. And to be honest, I'm about to finish today. I am about to finish. But let me quickly make a tour to Haiti and to speak about what is going on, especially en Haïti. Nous connaissons un peu de choses qui passé. Ça, on peut dans l'autre langue. Il y a un trop de choses qui passé. Monsieur Gagnon qui a pu monter, qui a pu descendre. L'État qui n'a pas fait rien. L'État qui paraît impuissant. L'État impuissant. L'État n'a pas fait rien. Nous connaissons ça qui a passé. Premier ministre qui partait là, le rentrée, malgré ça, Yo tête en bas, la caille, yo tête en bas. Ma pour moi si on joue nous travailler, on l'autre bagaille qui fait, on joue c'est-à-dire on l'autre mouvement, malheureusement yo compliqué. Ambassade de la France en Haïti fait qu'on a environ une centaine de policiers qui sont sortis dans le département sud là, tu recevoir une formation. Une formation sur 13 pour 15 formation a été faite pour renforcer la capacité à agir dans plusieurs domaines qui ont rapport avec sécurité. C'est comme ça toujours 3 jours qui formation possible, même pas qui formation 3 jours à travail. Comme c'est ça aussi, nous sommes obligés d'accepter. Et puis tout, il faut qu'on ait gagné l'État en Haïti qui laqué peuple là couillon zamba donné yo vraiment compliqué peuple là levé campé t'es gagné gros mouvement là ma foi qu'on est question mouvement route là dans ville Cap-Haïtien. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui fait. Bon week-end de vous souhaite. Radio. Dans conférence pour la presse, l'Itabaï fait connaître que, eh bien, il demandé avec les gens qui construisent la route pour commencer à préparer parce que il pas besoin d'une bonne quantité de bâti sous lui pour capable élargir route là, tout ça c'est des bagages qui très importants en Haïti. La pluie est tombée encore, la pluie est tombée là hier avec hier, ça qui complique la situation encore dans la ville Cap-Haïtien. M'a espéré que capable route ça capable commencer, il y a un gros crasé qui a fait un hôtel qui est fait sur un canal vertière. Le motel, est-ce que ça c'est hôtel? C'est un motel, mais il y a une mairie, alors c'est ma mairie, c'est mairie du Cap, moi qui c'est représentant Kazek avec représentant au du Cap, mêlé avec ma délégué commissaire gouvernement, il a crasé et hôtel ça, eh bien c'est commencement de danse. Yo pas facile dans le moment de parler là. Comment ça y est, gagné un groupe moun qui toujours appelé dans courir dans Port-au-Prince seulement pas seulement dans Port-au-Prince mais dans tout en pile dans environnement Port-au-Prince côté que moun yo vraiment gagne difficulté pour yo capable vaquer avec occupation yon bagay qui paraît en tige anormal là pour dans siècle que nous là jusqu'à présent il y a une difficulté pour monde vaquer avec occupation eh bien yon l'état peut-être qui pas campé sur rien yon l'état qui peut-être a besoin rénover qui besoin restaurer qui besoin eh bien rescue l'état ça son état derrière moment
Et puis tout ça qui réchauffe mon en Haïti, c'est les 24 poulains yo qui pral qui pral défendre Haïti dans Coupe du monde qui a venu là poulains ça yo normalement oui poulains ça yo normalement qui fait que monde content hier publication de joueurs qui parlent bataille dans question Coupe du monde, il y a de nouveaux joueurs qui rejoignent l'équipe là, ça qui fait mon Haïti ontillant les souffles. On va finir avec l'information ça pour me faire connaître que sous ici là dans Turks and Caicos il y a deux cliniques là. Pour faire confiance, il y a une nouvelle clinique. Est-ce que vous regardez une nouvelle clinique là qui parle prendre ça? Il y a deux docteurs haïtiens qui joignent dans la clinique qui très populaire déjà. C'est dans yo pour aller. Moi, chaque jour mon après les moi, m'a dit non. Le monde qui après les moi, qui dit moi, on essaie de causer surtout pour ça me dit pour mauvais coup, il y a pour dans mes cliniques haïtiennes. On me dit non, je ne suis pas associé à la clinique, je ne travaille pour clinique. Je fais publicité pour clinique. Yo clinique fait publicité pour yo. Alors, je fais publicité pour clinique yo. Mais je fais publicité pour clinique yo, pas avec 10 je travaille dans la clinique. Dernière clinique que je fais publicité pour lui, moi je te dis non, c'est là où on a un service. Mais c'est là les anciennes cliniques que on a fait promotion pour lui. Et puis de temps en temps, quand on prend mauvais coup, après lui, moi pas qu'à faire rien, pas qu'à faire rien, pas de travail pour clinique. Ok? Mon clinique que je parle de travail pour lui, et très bientôt, il était sur la radio, lui-même m'a clair sur lui, là, lui-même, c'est pas travail seulement, là, il y a intérêt dans la clinique là. Et c'est lui, m'a va le nous, toute bagaille, m'a va prendre sous habité, si on bagaille au carré, mais l'autre clinique, souvent, il y a des gens qui les moins. Il y a des gens qui disent fermer sur eux, pas fermer sur nous. C'est nous, ma travail. Vous savez, c'est ma travail. Pas de ma travail, oui, les pour un bagage qui n'a pas aucun intérêt avec, sauf le faire là. Et pas pour m'aller. Restez-moi chez Radio, et il y a Slandy, c'est. Yo te fait une promotion avec nous, qui a toujours un service là, jusqu'à présent, pas de quel mauvais note de eux. Après ça, grand pilote clinique là, yo en danger, t'as pour cochon gras. Ou quand il fait service, ou quand il fait service là, depuis le regarde ou porte la ferme, là ça va dire que t'es vrai. Ok, pas de clinique là. La préparer, surprise là venir, et tout le monde parle comme elle. Il va falloir cacher, il va connaître. Laisse ça, moi-même, je suis capable de responsabilité, parce que là, c'est moins vrai. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Après, l'aime pour l'autre bagage, c'est là, moi, pas qu'on a rien de ça, il y a une clinique qui a marché là, il y a déjà des difficultés déjà. C'est des cliniques comme si, honnêtement, les cliniques, je n'étais pas sous dôme. Il a fonctionné là à cause de moi, mais. Cette fois, si il y a des problèmes, là, il y a des problèmes là, problème pas, il n'y a pas de problème pas. Et qui est quoi pour service là dans les, ou quand aller ou pas un résultat. Bagarre ça va passer. Restez là. Alors, il y a 3 docteurs ici. Alors, il y a 2 docteurs ici qui travaillent dans la clinique. Très bientôt, sport pour rouler là, c'est là pour vous et nous, pour nous prendre service. Nous ne pas parler anglais. Et puis tout, il y a une clinique qui vient là. Et ça, son boom. Quittez là. En cas de fait couvrir, pas vrai. En cas de fait couvrir. Il y a grand pile monde là, capitaine, moi, après, il me dit chaque jour, moi, je cache fait couvrir, mon gars. Là, bravo, là, il va vous mettre les mots. En tout cas, après ça, changer, là, faire promotion pour une clinique, magasin, à revoir la clinique là. Au point mauvais coup, c'est pas un mauvais coup. La clinique là, responsable, parce que son promotion, m'a fait. Et bien, il faut qu'on ait que, chercher quand tu vas veiller quand tu vas mettre des pieds parce que à terre on parle de mauvaises nouvelles. Pas mal. Parce que bon après-midi c'est là l'émission arrivée dans bout de ligne. Et messieurs dames t'observez nous mais pas bien conseil que me débat nous sur question règlement de la circulation. Je le prendre je vais le quitter ça besoin la prendre le passer bon après-midi tout. Si la yo qui pas paré
tout arrêté. Capitaine n'a bien à bord. Tout bagaille checké. Équipage la bras monté. Et puis démonstration pour attacher. Dans l'église c'est bon t'es qu'on chauffé. Ou pas de jambes pour des messages la parler. Et si ou pas de jambes faut pour changer. Eh bien ou pas qu'à voyager. Alors, Gomba qui me dit qui pique 11 ans là, et les amis a pas me répondre ça. Les amis, on va pas me répondre ça dans l'air, mais un problème ça, non? Oui. Tout pays, hein? Tout pays, hein? Vu que moi, je vais en retard. Oui, si on veut prendre la prendre. Je voulais saluer, mais tout simplement, je voulais saluer parce que l'émission, c'est vraiment belle. Mais gain avec eux, pour moi, je voulais venir, je dis. Mais le fait qu'il n'y a pas d'argument, parce que je suis toujours content de vous dire, et dans la loi journaliste là, si il n'y a pas d'argument pour bagaille ou pas capable de lancer sur les autres, il faut que vous ayez un argument et puis vous êtes capable de prouver son dire. Mais quand même, moi qui t'ai dit, dans un diagramme fermé, et aussitôt que moi gagne un argument et moi je ça que j'ai besoin et puis balancer sur la joie. PDG concernant de loi circulation est vraiment important et m'apprécier ça tout. M'apprécier ça en pile loi ça que vous venez ensemble avec lui et je dis pour en pile monde qui ne doit pas connaître et ça parce que en réalité il y a parfois les policiers campés et qui ouvrir ou bien au campé un chauffeur quelconque et chauffeur à lui personnellement qui ne doit pas connaître s'il y a une loi ça ou bien et vous comprenez s'il y a une loi ça. Et quand même, le fait que bon Dieu te protégé la vie ou pour étudier, parce que pas nous-mêmes qui te voient à l'étudier ou non, mais capable de c'est bon Dieu que bonne santé, que bonne connaissance tout. Pour capable de penser avec ça, pour être capable d'étudier ça, pour être capable de connaître et pour être capable de ça pour nous. Et vraiment apprécier ça. Que bon Dieu protège, c'est une très belle émission. Il y a quelqu'un qui ne doit pas créer une émission, mais c'est une très belle émission. Comme toute émission qui fait sur radio, toutes ces belles émissions. Passez bonne journée et bon week-end. Bon week-end, frère. On était en Haïti dans la finale. On était en Haïti dans la finale. T'as chargé. Ok, mon gars. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur a dit son belle émission. Moi, je ne pense pas de gamin qui l'attendait. Bien entendu, je ne pense pas rien qui l'attend dans l'émission, mais même, moi, je conseille aux gens qui veulent prendre, ils vont prendre ça, pas quitter la terre. Quitter la terre, d'ailleurs, c'est pas POP, c'est moi qui choisis Vinjouli, ou vous voulez le prendre, ou pas voulez quitter la terre. Ça me connaît, moi, je me connais déjà. Je m'exercer, c'est pas qu'on seulement m'exercer. Ou même, ou pas remel, ou ça me tape dire pas fort bien, quittez la terre, quittez le pas moyen, quittez là pour mon qui besoin. Rendez-vous pour ce moment prochain. Je suis obligé de faire la loi qu'on est parce que. Après, voir quelqu'un qui a peut-être pour me parler. Comme ça, n'a peut-être pour me parler, mais c'est eux que moi-même, je ne suis pas intéressé de me parler. Ils ne sont pas intéressés de lire s'ils m'ont parlé. Ils sont intéressés de lire et ils ne m'ont pas parlé. Nous, c'est moins difficile. C'est pas moi qui est difficile comme ça. Mais c'est nous qui avons la vie difficile nous-mêmes. Nous, avons la vie difficile nous-mêmes. Alors, on a pu remercier tous les amis qui ont suivi nous. On a pu dire 10 amis. C'est tout bon vrai. Cette fois-ci, nous dit au revoir. Pas gagner. Alors, pas bien que l'émission passe au cas, c'est pour demain, à partir de 5h de l'après-midi. D'ailleurs, on va quitter de musique. Je pour nous espérer que reprise là, on va rétendre le faire 11 ans mi-temps demain, à partir de 8h du soir. C'est petit plus là, oui. Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es guettant changé? Eh bien, ou prête pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, j'en cœur t'aimer? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prête pour voyager? La 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 la
temps chargé pour l'aller, pour voler. Si la yo qui pas paré, yo tout arrêté. Capitaine m'a bien à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. Dans l'église, c'est bon, t'es qu'on le chauffer. Au pas de jambe, côté message, la palais. Et si au pas de jambe, faut jambe pour changer, eh bien, ou pas qu'à voyager. Au même chrétien qu'entrer dans l'église, peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé, eh bien, ou pas qu'à voyager. Aller voler, ak moun qui sauvé. Ça pas dit tout pas de jambe péché, mais au bien temps lavé. Moi pas con qui destination, ni praler poser. Même connaissez que Jésus, c'est là que nous praler. Est-ce qu'on a fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce qu'on a changé? Est-ce que vous ses amis la vérité? Sinon, on va pas voyager. Et vous-même chrétien qui écouté, et toute la vie où t'es mal marché. Pour qu'il chance pour sauver à travers le feu, demandez mon Dieu pour le pardonner. Ou même qui n'a Jésus et qu'on toute condition. Si on connaît ou pas pareil, on pas besoin présenter. Jésus dégagé dans la vie, si tout bon loin ou changer. Et vous même chrétien qui écouté. Et toute la vie où t'es mal marché, pour qu'il chance pour sauver à travers le feu, mais demandez bon Dieu pour le pardonner. Est-ce que c'est petit Christ là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai où t'es bien t'as changé?